Tatlo yung butas niya. Please don't forget to subscribe and ring the bell for your notification. Hello once again. Pangatlong shooting ko na to. Medyo basa na yung klek-klek ko. And yes, naka-headset ako ngayon kasi I'm waiting for a call. Oh my god, basa ba talaga siya? Parang I'm waiting for a call and it might go anytime soon during this video, so I might cut this off as cut the video as well in half or in a few recordings or shoots. But anyways, layo. Sabi ko, 'di ba, buong August car accessories, tapos iba naman random naman sa sa September. Kaso hindi ko talaga napigilan, guys. Sorry. Bumili ako ng car charger. Ito yung 3-way car charger. O, di ba? Hindi ako prepared. Hindi ko chinek yung amount. Saan ba yun? Ayun. Walang brand eh. Nakalagay lang universal charger made in China. Input, output, ports. Okay? Okay. So, generic siya na car charger. And, nabili ko siya sa Lazada, locally. How much? 199 pesos. Alam ko may black na version nito, pero nung time na binili ko siya is wala. So, if mas gusto mo yung black na version, you can ask the seller first kung may available na black, or kung wala, hanap ka lang sa ibang seller. Pero ito, white lang yung available, and kailangan ko siya kasi kaka-install ko lang nung front and rear na dashboard. So, yung car socket niya is isa yun. And wala ka ng ibang magamitan, yun. Ang problema kasi kailangan ko ng USB ports. May USB port na naka-embed sa kotse ko, kaso sobrang bagal ng ng pagka-charge. Siguro it will take 2 hours for it to be fully charged. Ngayon, bumili ako nito. Ito kasi is tatlo yung tawag dito, yung socket mong tawag dun, basta yung bilog sa kotse, yung car plug. Tatlo yung butas niya. Tatlo yung butas niya at then dalawang USB. So, buksan natin. Ay, baka mahulog. Yan. So, eto siya. Taray, parang games. O, diba? Tatlo siya. So, kasi neon light to, we're expecting na iilaw to. Oo. And ang maganda kasi is, meron siyang power switch or yung buttons. So, for example, ito lang isang gagamitin mo, click mo lang to, and then ito lang yung gagana, yung iba hindi. Oo. Tapos, USB port sa gilid. Di ako sure kung mabilis yung USB port nila. We will try. I will insert a video here of me putting this in my car, as well as putting some plugs. Automatic na yung isa dito is yung sa dashcam. Oo. Problema ko kasi sa dashcam na yun is kahit naka-off yung engine ko, nagre-record pa siya. So feeling ko, kumukha siya nung kuryente sa battery, hindi siya maganda kasi nga baka mas madaling ma-drain yung battery ng kotse. So ito yung best sigurong solution para sa akin kasi may control siyang ganito. So if I will turn off the car engine, i-off ko lang to and that's it. Diba? Ganun lang, off lang. And then USB as well for charging purposes. Kasi usually pag nag-drive ako, kasama ko mga friends ko, and alam mo na pag may kasama mga friends, may mga cellphone gamit, data gamit, and power banks. And usually, minsan, tamad silang magdala. Ako din, tamad magdala ng power bank. So, why not, use these charging ports sa USB? So, 1, 2, and then meron akong isang plug doon na dalawa, then 4. Oh. So, 4 or 5 or 6 at the same time kami pwede mag-charge. Kumusta naman ang gasolina at baterya ko niyan. Pero yes, for emergency purposes lang naman. Yan, ito yung main plug niya. So, again, I will insert a video here of me installing or putting this in my car.
And let's see if gumagana ba. Kasi pag hindi gumana, magreklamo na naman ako. Yan. So pretty much that's it. And yes, malapit na yung meeting ko. So I will leave you here for the meantime. But yes, babalik ako for a review on the random items that I am buying online. And siguro pag medyo okay na, food trip naman tayo ulit. Thank you so much. You have a great day.